O optimus for malo pegu yumacorda igiru continuament noir. E alitem 3 garadas esperando o ruvo joker yumacorda nellis. Parapaxelas de volta. As meninas cum caram levanter as mouse. E center para sinalizer para alasco halas. O ruvo hesidipor a momento itaxu agaroda gordinha. E seminua para o meo. Quando you paxe aquila garoda. Ela continua provocando as passos abexo. Aproxime-se do ruivo e prepare-se para beijo. El paxu o pastor de procurado e o forco e da morte. Faltando 30 segundos para o ano novo. Opix rosa imediatamente pega uma garrafa de vinho e se prepara para comemorar o ano novo. O cara vermelho fica com medo que a tampa batas em seu rosto. E diz ao cara rosa para virar a mutra direito e adorar. A tampa vu descontroladamente direito ao rosto do ruivo. Mas o ruivo conseguiu parar a tampa. Alguns segundos para o ano novo. No ano novo o relógio voa galente arto a cabeça do ruivo. Oh yes! Aha! Okay. O caro Roxo estava se preparando para atravessar a ponte. Mas inesperadamente havia uma cabra parada no meio e ele não conseguiu atravessar. Ele tentou afugentar a cabra. Mas infelizmente ela o chutou favor. Ele atraiu a cabra sendo gentle e dando comida. Mas Junio esperava que a cabra terminasse de comer. E matasse o caro Roxo. O caro Roxo não tive escolha, mas tive que descer. Mas ainda assim não conseguiu escapar de seu destino. Ele não aguentou-se a guerra upon e jogou a cabra fora. Ele pensou que realmente havia escapado da cabra. E correu feliz para o meio da ponte. A cabra caiu de cima e esmagou o Roxo. E apareceu o Rosa. Parece que a cabra estava esperando o Rosa voltar. Hey! Let's go.
Let's go. Okay. Come on. Two, three, go. Nope. Autobots, roll out. Oh yeah! Get over
out of here! Let's go. Hey! Okay. Do you play game? Okay. Are you ready? 3, 2, 1. Let's go!
Game over. Aha! Oh no! Oh yeah! Smash you! Gamma Quake! You weak! Let's combine. Gamma Crush! Smash you! Gamma Quake! You weak! Tsunami! Oh.
Okay. I am Optimus. Go out. Go out.
Causal este encontro restaurant. O quero roxo por e true comida para elas. Quando o bebo rosa camu. E de repente senti uma forte dor de estômago. O rosa terminu de desabafar e comigo a culpar o roxo. Para evitar ser detectado. O branco acredita no que o rosadis. E se levanto para abracala para demonstrar su coração. E amado branco estava pegajosa. Ela que era comida e camu. Então se viru para olhar a cadeira rosa. El vomito e fugiu com medo. O ruivo estava andando. Quando de repente viu uma bola forma de caranja sorridente em talpac seu taco. E estava prestes a quebrar a bola. E surpreendentemente. Essa bola muito dura e ele ainda encontra todos os jetos de quebrá-la. E então ele percebeu o segredo do ouro. Inesperadamente, havia quero parado atrás dele observando o fazer coisas estúpidas. O quero vermelho imediatamente o desligou e continuou o jogo. O quero roxo se aproximou. Olhu para o relógio e sacou uma arma pronta para assassinar alguém. Ela aponta laser para cara de cabeça amarela no escritório. O cara de cabeça amarela percebeu o perigo e sacou sua arma. Ele se virou atirando o pintor ali fora. O roxo sacou uma cópia do gole o branco finalizo. Sem precisar se envolver.